Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori utuko wa umuthi ni utuko ria uramukira baratha ya Kameme TV ukimurika maundu megi utamburukia wa mahinya ona ningi uthii wa na mbere wa bururi ni ihinda ringi nanie nguka Njoroge wa Kimani niguo turore mamwe ma maria tukuhaririirie reke tuone matemo mamo. Maya ni matemo ma baratha ya Kameme TV. Africa Cup of Nations as hosts. Kiama kia mufira wa maguru gitaro-ini kia Africa Cup kurugamia wedia wa tigiti cia mashabiki kiaro-ini gia Kasarani undu uria ungituma Kenya igathaka bitika yao na Zambia kiharo gitari na eroreri riri President Ruto ongereire kigina kiria athaki makaheo nginyagia ciringi milioni 2.5 mahota Zambia. Rigathi Gachagua gukirira Odinga akiuga ni muteti mwiyedi na atiganagiria andu ake matawa-ini ona mweke wa kuingira thirikari-ini ya urumwe. The other day when he brought problems, he was invited to the table by Ruto to eat together. He forgot all the cousins and went alone. Igoti nene ria kirugu ya kwamba kurugamia uguri wa mucere kuma nja wa bururi nginya ciro rio handitwo igoti-ini riu ugathikiririo wa kana kiumia giki. No tuteithiririo na kwehereria micere important nigetha tuhote kwendia micere itu na aria twendagiria namo matwara thoko micere wakoro ni urathonga ni urathiathia na aikaria matura mashauri yako Kabebe Kiroe na Rironi guku ni Limuru kaunti-ini ya Kiambu guteta ni barabara iria nyitithanitie matura macio guthuka undu itaragereka kuma gwaku nyumba ona utakinyite ngitine ni ukidirukire barabara yenyewe ndungihota kuma haha guthi nginya stage ni tondu woria he hatenderu barabara ni ihurite marima mai kwaira gabura kanini uguo tuma ihuraga mothe. Oringi mwiroreri mwende ngakunyita ugeni turore mamwe ma maria tukuhaririirie utuko wa umuthi mwathiri na njira ciiko ni Wangui wa Mwangi nie ni Njoroge wa Kimani na tukiambire ni ati kiama kia mufira wa maguru gitaro-ini kia Africa Cup nikirugamitie wedia wa tigiti cia mashabiki guthie kwirorera ngucanio cia CHAN kiaro-ini gia Kasarani kuria ni mucii wa Harambee Stars na nikuo timu ino ibatie guthaka ngucanio yao ya muthia ya gikundi kia A na timu ya Zambia muthi wa kiumia. Kurugamio guku kumanite na ciiko cia wagarari wa ugitiri iriri cieyumiritie kiaro-ini giki na iria makeria muthenya wa ira kuria mashabiki a Kenya marafujire kihingo gia kiharo giki na angi mararugira ngiri iguru magithie kwirorera mufira wa Harambee Stars magithaka na Morocco na mukano uyu ukite thiku nini tu thutha wa Kenya kuhurwo faini ya ciringi milioni 2.5 ona maya magithiaga na mbere mutongoria wa bururi William Ruto ni eranire ni agatuga o muthaki na ciringi milioni 2.5 ona mahota ngucanio yao magithaka na Zambia. Africa Cup of Nations as hosts. Ona thengia wa timu ya Harambee Stars gukorwo igiretie kuguru kumwe raudi-ini ya keri ya betikairie rathi na mbere cia CHAN na kwandikithia maumirira mega ciuko cia wagarari wa ugitiri kuma kuri mashabiki a Kenya no ithiete na mbere gucabicira mbica ino ya maumirira maya. Maybe a little too deep. Kiumia kimwe tu thutha wa CAF kuhura Kenya faini ya ciringi milioni 2.5 ni undu wa ciiko cia wagarari wa ugitiri ngucanio-ini ya mbere ya Kenya Harambee Stars magithaka na DRC. Ciiko ici ni iria yumiririe muthenya wa ira hindi ya ngucanio gatagati ga Kenya na Morocco na gucungiriria CAF kurugamia wedia wa tigiti wa ngucanio ya muthia ya gikundi kia A gatagati ga Kenya na Zambia kiharo-ini gia Kasarani. Kenya irina mweke wa kugata tigiti wa quarter final mbere ya ngucanio ino undu uria ukamurwo thutha wa ngucanio cia gikundi giki gatagati ga kiumia giki na bitika yao ya muthia na Zambia Harambee Stars ya guthaka kiharo githeri gitari na mashabiki agikorwo itua riri ria CAF ritigukorwo rikigarurwo. Kiroko kia umuthi timu ino nigiire na mweke wa gucemania na mutongoria wa bururi William Ruto uria umereire kuongerera kigina kiria maraheo mahota bitika kuma ciringi milioni 1 nginya milioni 2.5 mahota ngucanio yao na Zambia muthenya wa kiumia. Sasa Sunday si tunashinda inshallah kwa mpenzi ya Mungu tunashinda, si ndio? Sasa vile tulifanya ile hesabu siku ile tulifanya hesabu hapo
Sasa mnajua, moja niwakumbushe, nimeongeza kidogo. Sasa Sunday tukishinda hivi, kila mtu 2.5 million. Oho Ruto ni arire timu ino o mundu nyumba ya rumu igiri igikandikithia uhotani ngucanio-ini ya quarter final undu umwe na milioni 1. Tukishinda quarters, si ndio? Sasa juu ya 1 million, juu ya 1 million nitaongeza ile mumeomba. Si mmesema mnataka affordable house? Yes. Mko hapo kwa affordable house ama mko malingine? Hapo. Harambee Stars marathakire ngucanio ya keri kirumaniririo mari athaki 10 na kumatha pointi undu uria nyabara wa timu ino Ben Makathi augite ukoretwo uri muritu kuri we na athaki. Yesterday's match, when it turned into a difficult situation, I thought me and my technical team, we thought we had it all figured out tactically, but tactics didn't help nothing. It was what you promised the players, so thank you again very much for that. Harambee Stars niyo matongoretie gikundi kia A na pointi 7 thutha wa ngucanio 3 mbere ya Angola na njorua maita meri agikombe giki DR Congo undu umwe na timu ya Morocco, guku nayo Zambia makirugamira namba 5. Hii coming Sunday is either we win or they lose. Ama? Yeah? Either we win or we win. So, and we trust you. We trust your acumen. We trust your professionalism. We trust your confidence. And we know you're going to make us proud. Handu-ini ha Kameme TV retwa riakwa ni Ng'ang'a wa Nyokabi. In ourselves. Naona ithuĩ tukendithĩria Harambee Stars ũhotani ngucanio-inĩ yao magĩthaka na Zambia, ona ningĩ ngucanio iria ingĩ itigarĩte no gĩkeno kĩa mũkenya wothe Harambee Stars magĩtuĩka nĩo ahotani a CHAN 2024. Tukirona riboti ĩngĩ nĩ atĩ ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua nĩ okĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akiuga Raila nĩ mũndũ mwĩyendi ũnyotagĩra mahinya ma ũtongoria no ndendaga kũheo wĩigĩrĩrĩki. Gachagua ningĩ no augĩte Odinga akoretwo akĩhũthĩra thirikari nĩguo egune we mwene na gũikia nja arĩa matũrĩte mamũnyitĩte mbaru kwa ihinda iraya. Gathoni wa Ng'ang'a nĩ ũratũithĩranĩria ici. Are thiko yake ya keri mucini munene wa California bururi-ini wa Amerika, uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni okireire mutongoria wa ODM Raila Odinga akimumenereria na kuga akoretwo akihuthira njira cia wara kuiguna we mwene kiuteti. Gachagua augete Odinga kwa ihinda iraya akoretwo akihuthira ndũrĩrĩ itiganĩte ũru kũmũnyita mbaru hĩndĩ ya ithurano na gũciĩrithĩria maũndũ manene marĩa atarĩ amahingĩria. Every election cycle, he has been mobilizing my cousins from the Mlembe Nation, from the Kamba Nation, from the Kisii Nation, from the Mijikenda Nation, from the Taita Nation, and mobilizing all those cousins and cheating them that he's taking them to Canaan. And because people have Canaan, my cousins fell for it for many years. Oho ni amenereirie Odinga kurumirira mutugo wake wa guikia nja aria matũrĩte mamunyitĩte mbaru hĩndĩ ĩrĩa agunĩka gũkorwo thĩinĩ wa thirikari ya ũrũmwe nĩguo egune we mwene. The other day when he brought problems, he was invited to the table by Ruto to eat together. He forgot all the cousins and went alone. The minute he gets there, he doesn't intend to be president. He has no such intention. He's not interested. He likes power, but with no responsibility. So he creates problems. He is invited into government and starts eating. Gachagua ni ateteire itua rĩake rĩa kũnyitithania na ndũrĩrĩ itiganĩte akiuga muroto wake ni kũnyitithania ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri handũ-inĩ ha ũteti ũtarĩ na ũguni. The cousin movement is a great thing, and all cousins, all in-laws, all the people of Kenya are one family now. And all the people of Kenya now are cousins opposed to abductions and extrajudicial killings
and they are all speaking the same language. Ihinda-inĩ riu Gachagua nĩaugĩte irema cia andũ arĩa maheirĩire kanitha-inĩ wa Kĩamba thutha wa ngũĩ iria ciatuthũkire thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 nĩ kĩonereria kĩega kĩa nguraro itakariganĩra na matigwĩtĩkĩra ũndũ ta ũyũ gwĩcokera rĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ, amwe a arĩa mahonokire mwaki-inĩ wa kanitha ũcio makĩheana rũgano rwao. And as soon as we got inside the church, you know, everybody was screaming and everything. They locked the church, and mind you, the church was made out of wood. And then it has like mabati, it's KAG, Kenyan Assembly of God. They lit the church on fire with kerosene. I'm protecting myself, kujikinga. Ndio nisiungwe, you know, even covering my face. Gachagua nĩaugĩte a Kenya marĩ na wĩyathi wa gwĩthurĩra mũtongoria ũrĩa marenda hatarĩ gũthing'ĩrĩrio kana kũrutĩrwo mĩkana. Na kuo gũkũ bũrũri-inĩ atongoria kĩama kĩa DCP nĩ mokĩrĩire minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ mũkana wake wa atĩ Gachagua nĩagĩrĩirwo nĩ kwandĩkithia ndũmĩrĩri na rũhonge rwa DCI kana anyitwo agĩcokereria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mĩario yake igũrũ rĩgiĩ rĩendekithia rĩrĩa rĩtwarĩtwo bunge-inĩ ya Senate ya Amerika ĩgĩkuruhania thirikari na president kũnyitanĩra na gĩkundi kĩa RSF ya Sudan na gĩkundi kĩa Al-Shabaab. Wale watu wa United States of America katika Senate wamesema wanataka kuanza kuchunguza maneno ya mauaji ambayo imekuwa Kenya for the past 1 year. Mumeona yeye ameshatetemeka. Siku moja amesema sasa anataka kucompensate wale watu ambao walikufa. Serikali ya Kenya kisha sasa ni vitisho, kuua watoto, kuabduct watu na kuleta kila wakati kuleta fujo. Atongoria aya mehĩtĩte gũkanahũthĩra arũmĩrĩri ao kwĩyumĩria na njĩra nene kwamũkĩra Gachagua kĩharo-inĩ kĩa JKIA na kũgirĩrĩria igeria o rĩothe rĩa kũnyita Gachagua kana kũmwagagia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Tukiogokera riboti ĩngĩ nĩ atĩ igoti inene rĩa Kĩrũgũya rĩu nĩrĩrũgamĩtie itua rĩa thirikari rĩa kwenda kũgũra mũcere tani 500 kuma nja wa bũrũri. Kũringana na cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa Farmers Party kũgerera mwandĩki mũnene wakĩo Simon Kamangu, itua rĩrĩ rĩa thirikari nĩ kũhinyĩrĩria mũrĩmi wa mũcere kuona Kenya ĩrĩ na ũhoti wa gũkũria mũcere wa kũigana kũhũnia mũingĩ wa bũrũri. Rĩu mũcirithania wa igoti rĩrĩ Edward Mũrĩithi agĩathana cira ũyũ ũgathikĩrĩrio mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ. Wenena wa Kĩarie nĩ mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na nĩwe ũrĩ na ici. Thutha wa arĩmi a mũcere ya Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gũkĩra itua rĩa thirikari rĩa kũgũra mũcere tani 500 kuma nja wa bũrũri, rĩu no mahũmũke kwa ihinda thutha wa igoti inene rĩa Kĩrũgũya kũgerera mũcirithania Edward Mũrĩithi kũrũgamia mĩhang'o ĩno. Harĩ cira ũrĩa wahandirwo igoti-inĩ rĩrĩ nĩ kĩama gĩa Farmers Party kũgerera mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Simon Kamangu, tarĩki 7 mweri-inĩ ũyũ, arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ marĩ na ũhoti wa gũkũria mũcere ũngĩhonia bũrũri, na ũguo itua rĩrĩ rĩa thirikari nĩ rĩa kũhinyĩrĩria arĩmi. Kũgerera wakiri wao Mũcioki Mũcango, kũrehwo kwa mũcere ũrĩa ũtararĩhĩrwo igoti nĩ gũgũthingithia ũtonga wa bũrũri na gũtiga arĩmi thĩna-inĩ. Itua-inĩ rĩake mũcirithania Edward Mũrĩithi nĩ arũgamirie notithi ya minista wa kĩgĩna ya tarĩki 28 mweri mũhĩtũku ngathĩti-inĩ ya thirikari na kũrũgamia mĩhang'o ya kũrehwo kwa mũcere tani 500 kuma nja wa bũrũri, na cira ũyũ ũgathikĩrio mũthĩ wa kana ga kiumia gĩkĩ. Niĩ ndĩ mũrĩmi wa mũcere, nĩmagira unit 7 Thiva, unit 3 na kũrĩa kĩama Nyeki. Ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa kĩama gĩkĩ gitũ kĩa arĩmi kana nĩkĩo Farmers Party, nĩ ũndũ nĩ tũthiĩte igoti-inĩ na mawakiri na igoti rĩkarũgamia kũrete mũcere wa nja, nĩguo mũrĩmi wa mũcere wa Mwea na Ahero na Mbura na kũrĩa kũngĩ na kũrĩa kũngĩ tũvote kwendia mũcere ũrĩa wĩ Kenya nĩgetha mũrĩmi one kanyamũ. Kwa ihinda rĩa ciumia 2 kuma rĩa thirikari yarekereirie itua rĩrĩ, arĩmi makoretwo magĩkaya mũikari gĩtĩ thaiti ya arĩmi ya mũcere ya Mwea Ndege Mũriũki akiuga mũcere wa ũrĩa thito na ndũrĩ ũragũrwo. Mũcere ũrĩa naguo mũthĩ ũyũ ndĩna tani 5,000
metric ton 5,000, that is nä kä ngonia 50, na må rä mi no arenda gå ketha arehe å ngä na no kuya kå reha tondå nä amenyere gwä ka atä kå rehaga na rä u å yå mekå reha tarä ndå marehaga kä ndå mweri wa kanana ndamba kwenda endia no å rä a marehire mweri wa Novemba, December na January na February njagä nä kå mareha mweri wa gatandatå na mbeca ndirä tondå må cere ndiendetie rä u na ndio moka kå njä ra atä rä nä kä ndå ndä gwete o tene nä ketha å ndå å gä gä å ka å korwo nä warä warä rä irio no koneka å rä a å gä tarie arimi nä makä itua rä 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 a igoti makiuga no nginya må cere wambe å gå rwo mbere ya må cere å ngä å gå rä two kuma nja wa bå rå ri rä u nä tå koretwo na thä na må no wa må cere arimi nä marä mä te må cere mwingä må no gå kå nä njä cå ru na rä u tå tä rona kå ndå tå ngä endia må cere witå nä tå roria thirikari må no Ruto witå o imwe Bilisi Ruto tå ririkane nä twakå thurire na wingä må no twaumä rire gä atene nä twacokia ngatho må no kå igoti nä å ndå wa kä ama gitå gä a Farmers Party na mawakiri aitå gå tå gitä ra na marauga na nginya twabeo nda ya kuga må cere å cio wanja å tä kambe gå ka nginya cira å thire nä guo thirikari ä tä kä re å rä a tå ramera kwamba gå tå gå rä ra må cere witå mbere ya kwamba gå thiä kå gå rä ra må thångå nayo no yengä tå teithia mbere ya bingo ciothe mbere ya mahå rä te må cere makamba kå rä kia witå na må thenya å cio å ngä megå coka igoti-inä ithuothe ta arĩmi tũgakorwo kũu namo in solidarity. Ũrĩa ũheanĩtwo mũthenya wa mũthĩ nĩ igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya wa kũrũgamia ũgũri wa mũcere kuma na nja wa bũrũri ũkĩte kũguna mũrĩmi wa mũcere ũrakinyĩte andũ a gũkua ngoro kuma na kwa kũgũrũ kwa mũcere wake ĩndĩ thirikari ĩragũra mũcere kuma na nja wa bũrũri rĩu makĩrongoreria cira wa mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Kũngĩ nakuo munene kana munini wa munene wa borithi Eliud Lagat nĩ augĩte itua rĩa kana no athitangwo agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa mũrutani na blogger Albert Ojwang rĩagĩrĩire gũkinyanĩrio nĩ wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ no ti igoti. Kũgerera wakiri wake Cecil Miller macioki-inĩ make Lagat augĩte gũtindĩkĩrĩrio kwa wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ mũhingũrĩre thitango nĩ mũgarũ na watho na gatiba ya bũrũri na ningĩ nĩ kwagarara ihoto ciake. Kũngĩ nakuo Minister wa Kĩgĩna John Mbadi nĩ athing'ĩrĩirio gũtetera mũbango wa thirikari wa kwenda kwendia kambuni ya maguta ya Kenya Pipeline hĩndĩ ĩrĩa gwĩkinyĩtie mbere ya gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ cia mbunge cia hinya ũrĩa tũhũthagĩra ũndũ ũmwe na kamĩtĩ ĩgiĩ mathirĩ ma bũrũri. Mbadi augĩte mũbango wa thirikari nĩ kwendia gĩcunjĩ kĩa 65 harĩ igana gĩa kambuni ĩno kwa mũigana wa ciringi birioni 100 iria ikũhũra njeki bajeti ya bũrũri. Ambunge aya nĩ mamũthing'ĩrĩirie gũtarĩria gĩtũmi gĩa kwendia kambuni ĩno ona thengia wa gũkorwo nĩ heaga thirikari baita ya makĩria ma ciringi birioni 5 o mwaka. It may be profit making but not optimal, and our assessment of Kenya Pipeline is that it is profit making but it is not optimally making profit. If you are raising revenues of 34 billion per year and profit that you make is 3 billion after the dividends that you give to the shareholder, and the GOK is 100% shareholder of KPC. We are getting 3 billion, not 6 billion. I just wanted to correct that. The last dividend that we got was 3 billion. Now, if you are getting 3 billion, that's less than 10%. Just look at what, compare that to even what Safaricom is making. Safaricom is making upwards of 22 to 26%. KPC can possibly also make 20% profit. And you will realize that even if we offload 60% or 65% of shareholding in KPC, we may still, with 35%, get the same dividend, if not more. And Safaricom, I will tell you today, if we retained the ownership of Safaricom, we would not be getting the dividend that we are getting from Safaricom at 35% shareholding. We would still be struggling. But besides that, privatization should not only be looked at in terms of giving revenue to government. It is a lot more.
Privatization has a lot of benefits. KPC is valued at 120 billion Kenya shilling. And looking at that, they want to raise 100 billion, which if you do the math, it translates to around 80%. Does it mean that they are going to release 80% of KPC? And again, Chair, what is the percentage that the public is going to be allowed to own compared with other, and the ratios for the other strategic investors, in that case, who they could be targeting? As the Treasury conducted a cost and benefit analysis comparing the IPO route to alternative privatization models, and if so, can this analysis be availed? I think it is high time that we stopped procrastinating. We need to take decisions. This issue of privatization has been on the table for years on end. No one has gathered the courage to push it forward. This is the administration that must do it. And I remember when I was taking my vetting before the National Assembly, one of the things that I committed myself to is to reform the state-owned enterprises. And this is one of the ways of reforming state-owned enterprises. So, Kũngĩ nakuo rũhonge rwa borithi nĩ rwanĩrĩire nĩ rũthondekete mũtaratara na mũtambo mwerũ ũrĩa ũrĩhũthĩkaga kwandĩka wĩra makurutu a borithi nĩguo kũhĩtana na ciĩko cia ungumania iria igũmagĩra mĩhang'o ĩyo rĩrĩa mĩeke ĩyo ĩkoragwo ĩkĩyumĩria guothe bũrũri-inĩ. Oho iturwa ici cirĩgayanagwo kũringana na icigo cia ũmbunge. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ya kũramata rũhonge rwa borithi Peter Lelei, mũtambo ũyũ ndũkwamba kũhũthĩka hĩndĩ ya mĩhang'o ya woyani ya mwaka ũyũ nginyagia ũthũrimwo na ũhĩtũkio nĩ mũingĩ. Rĩrĩa nĩongereire kuga mũtambo ũyũ nĩ ũkũrehe ũigananu wandĩkani-inĩ wa wĩra rũhonge-inĩ rwa borithi. We have also taken into consideration what we call equal share to make sure that there is no constituency that will suffer extremes. We have a criteria on equal share. Then lastly, there is a criteria on marginalized community. Marginalized communities are defined by NCIC, and they are 29 in number. We know where they are, so we have got a portion that will be given to them for purposes of making sure there is affirmative action. We don't leave them out, because if you look at the other criteria, it is very possible for you to leave out the marginalized community. So there is a standalone number of slots that will be given to the 29 communities that are defined as marginalized. Then, after we have shared those resources using those 5 parameters, the resources will be shared at constituency level. The unit of sharing is constituency. Then when you go to the constituency, we will look at the locations, the wards that are there. In Kenya, we have about 1450 wards across the country. We have got the number of locations that we have, I think should be around 4156. And then we have the number of sub-locations that we have in Kenya, which is 9,157. So as much as possible, the slots that are earmarked, for example, for Kameme, we will make sure they move as much as possible to sub-location. But you might realize that the number of sub-locations in Kameme, for example, they could be 60. But the number of slots that we have are, for example, 25. What we'll do, we'll make sure there is no one sub-location can produce 2 candidates and one sub-location produces none. The system will not allow.
Aikari a matura mashauri yako Kabebe, Kiroe, Rironi, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru, kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ matarĩirie ruo rwao rũrĩa makoretwo makĩgerera kwa ihinda iraya kũrũmĩrĩra gũthũka kwa barabara ĩmwe ĩrĩa ĩnyitithanĩtie matura macio. Barabara ĩno ĩihũrĩte marima na mĩtaro mĩnene nginyagia ehĩtũkĩri a magũrũ matirahota kũmĩgerera. Mwandĩki witũ Njaũ ya Kĩnuthia na riboti ĩno. Mbica ici nĩcio iratũtũnga barabara-inĩ ĩmwe Rironi wadi-inĩ ya Limuru Central. Barabara ĩno ĩtuĩkĩte kĩronda kĩa ndĩra kũrĩ aikari a gũkũ nĩ gũthũka na mĩtaro mĩriku makĩria kwa ihinda iraya. Gũtiganĩrio gwa barabara ĩno gũtigĩte aikari na mĩtangĩko mĩnene ona thengia wao gũkorwo mariganĩtie na barabara nene ya Nairobi gũthiĩ Naikuru na miumĩrĩre yao nĩ mĩritũ makĩria. Kuma gwaku nyũmba ona utakinyĩte ngĩti-inĩ nĩ ũtindirũkire. Barabara yenyewe ndũngĩhota kuma haha gũthi nginya stage nĩ tondũ wa ũrĩa he hatenderu. Barabara nĩ ihũrĩte marima, maĩ kwaira gabura kanini ũguo tu maihũraga mothe. Hatenderekete cũcũ akũrũ matingĩhota kwambata. Indo ici nyitĩte nĩ cia cũcũ mũkũrũ, ageria kwambata aremwo na thaa ici gũtiurĩte. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ona kurĩte ona nĩguo rugwe kũru mũno tondũ no athire na magũrũ anyitĩte na kĩ na moko ũguo. Biashara hatirĩ ĩngĩthiaga na mbere ona ĩmwe ũkĩruta kũ. Mteja hawezi akaingia hapa. Unaona, mteja ndangĩhota gũka haha tondũ ona ũngĩiga katuka haha kana ũige biashara kama mũthemba mũna hatirĩ mũgũri tondũ barabara hatirĩ. Rĩu tũikarĩte stranded hatarĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka nĩ ũndũ wa hiyo barabara. Nĩ matarĩirie mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera nĩ barabara ĩno gũthũka na kũmarehera ruo rũnene. Tũgĩthiĩ cukuru nĩ tũkoragwo na ihinda iritũ mũno tondũ tarĩu ũgĩthiĩ cukuru ũruta thogithi nigetha wakinya na gũkũ kana ũkaruta nginya iratũ, wakinya na gũkũ kwĩna maria ũgethamba namo ũgekĩra thogithi nigetha ũthiĩ cukuru. Na okorwo kwĩna tarĩu bara ĩno ndĩngĩgereka kurĩte tondũ nĩ gũkorwo kũnyorokete mũno. Koguo mũndũ ambida gũthiĩ ũgathiũrũrũka ũgathiĩ stage ĩrĩa ya harĩa igũrũ kana ũgagĩcokera o ĩno. Gĩthondekerwo tu bara ĩno hagĩe ona space ona ĩngĩgerwo noko nĩ nduthi. Space ĩngĩgera tu ngari ĩngĩhota kuoya mũndũ nyũmba ĩmũrehe nginya hau ũguo stage nĩ tũngĩona no matuĩke wega mũno. Aikari aya maugĩte ona thengia wa makaya mao kwa ihinda iraya gũtirĩ ũteithio na umwe marĩ mamũkĩra kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũrũmbũiya barabara ĩno. Ihoya rĩa aikari a itũra rĩrĩ nĩ atĩ atongoria mwena ũyũ nĩ megwĩka mĩtũkĩ gũtigĩrĩra barabara ĩno nĩ yathondekwo nĩguo kũmaninĩra thĩna wa mĩaka mĩingĩ. Ngĩgũithiranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Mwirori mwende riboti ĩyo ya Njaũ ya Kĩnuthia nĩyo gũtũtirĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ngũcokorwo ngĩcokia mwaro kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, nĩguo mũthiĩ na mbere na ndereti thĩinĩ wa baratha ya Kameme TV. Ũtukũ mwega. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. This month on Star Times, and the drama never lets up. Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader.
Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game inamata! Reconnect now. Dial star 423 hash. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku na niĩ mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Tuesday on the Gen Z Manifesto kwanza itakuwa ni International Youth Day. Na theme ya UN this time ni youth and peace building from participation to power. Sawa, mna participate kwa peaceful protests, mna call out bad governance, but do we truly have the skills and what it takes to take up those leadership roles and use that power for good? Na ndo tunauliza, hiyo moto mlikuwa nayo tangu June last year ndio mko nayo mpaka leo? Hiyo yote ni Tuesday on the Gen Z Manifesto from 7:30 to 9 p.m. Only on K24 and Kameme TV, na kama kawaida form ni kuongea ikutoke. Alafu majamaa, msee wenu wa ground atakuwa live from County 043 Homa Bay. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere ũikarĩte mũtambo-inĩ. Nĩ ngatho mũno Njoroge wa Kĩmani nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia wega ikereka rĩu rĩa mohoro. Tabarĩra ya brother ya Kameme TV no ĩrathiĩ na mbere, na nĩ wega ngũririkania atĩ ũmũthĩ tũrarongoreria ũtambũrũkia wa mahinya tondũ thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ nĩ tũgũkorwo twĩna kĩgomano kĩrathiĩ na mbere kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Homa Bay gĩa gũkorwo tũkĩririkana mĩaka 13 kuma rĩrĩa ũtambũrũkia wa mahinya wakĩambĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, na tũgakĩgeria kũrora maũndũ mamwe ma marĩa makĩyumĩrĩtie ũtongoria-inĩ ũcio. Gũkũ thĩinĩ wa studio twĩna ataaramu, twĩna Mheshimiwa Joel Kairũ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru, anakorwo arĩ speaker wa bunge ya kaunti ĩyo, anakorwo arĩ minister thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Twĩna Mheshimiwa mũnini wa governor kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a Stephen Munania, nake nĩ agĩkoretwo akĩrĩ thĩinĩ wa thirikari cia kaunti na njĩra ĩyo aragĩtungata nayo. Na twĩna Mheshimiwa Kenyanjui kuma kũrĩa Nyathũna, nĩ MCA wa kũrĩa Nyathũna. Mũndũ gwĩtwo Jackson nĩ ũkũnjĩtĩkĩria twambe tuoe ndũmĩrĩri cigana ũna kana tũkĩingĩre thĩinĩ wa ndereti ĩmwe kwa ĩmwe. Twambe tuoe ndũmĩrĩri cigana ũna nĩguo ona mũingĩ naguo ũkĩigue no ũkĩrĩ o thĩinĩ wa tabarĩra. Na nĩ tũrorania kĩũria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno tũgakĩũrania hihi nĩ ũkuona ta thirikari cia matũra ikoretwo irĩ kĩguni kũrĩ Wanjikũ. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũrorania hwainĩ wa ũmũthĩ. Kameme TV Kenya, mũtambo wa Facebook na X, na maoni ma mũingĩ mahana ũguo. Anthony Gacunga, MCAs nĩo mathũkagia counties nĩ ũndũ wa ungumania, magĩtia governors mbeca nĩguo
muhagure mundu gwitwo Kinyanjui ndikane gwitikanĩria na ũhoro ũcio. Thirikari cia county nonekana tũramũmenya thirikari cia county nĩ njega thĩna nĩ ungumania kwĩ governors na MCAs gũikio mũhuko nĩ governors nĩguo matika mweherie o rĩngĩ woni ta ũcio ningĩ nĩwe yumĩria. Njeri kuma Kĩhũrũrũ arauga ona gũtuĩka itanya rĩa thirikari ici rĩarĩ rĩega rĩokire kũguna andũ amwe na amwe. Ũcio nĩ woni wa Njeri. Wambui arauga atĩ ici thirikari nĩ cia kũnina mũrĩmi mũnini kuona itirĩhaga suppliers. Mũnini wa governor ũndũ ũmwe na Mheshimiwa Kairũ nĩ magũtarĩirie ndeto ĩyo na njĩra ndikĩru mũno na hakĩrĩ na ĩyo ngwĩciria nĩ mwe ndũmĩrĩri iria ciagĩkorwo cigĩtũmwo gũkũ thĩinĩ wa studio. Nĩ njũĩ no cigũgĩthiĩ na mbere na gũgĩũka na no tũgũgĩthoma ingĩ tũgĩthiĩ kũrekereria. Kwa ihinda rĩrĩ tũkuoya ndagĩka nini iria citigarĩte tũhutie maũndũ merĩ matatũ o marĩa mahutagia county na mũnjĩtĩkĩrie tumahutie na ihenya. Atongoria na ataramu akwa arĩa tũkĩrĩ nao. Mheshimiwa Kairũ, twambĩrĩrie nawe ũhoro wĩgiĩ impeachments na kuhagũrwo kwa magavana nĩ kaũndũ tũkonete gũkinyĩria rĩu ngwĩciria magavana ta 12 ũguo nĩ magereirio mũtaratara-inĩ ũcio, atatũ nĩ marĩkĩtie kũrĩkĩrio mũtaratara ũcio. Gaka nĩ kaũndũ ũrona ta gathingithagia thirikari cia county kana devolution? Thank you Kimani. Kuhagũrwo kwa gavana nĩ kuonithania atĩ county assembly ya county ĩyo nĩ ĩraruta wĩra, tondũ ũngĩrora kũndũ kũingĩ kũrĩa ũrona governor areka maũndũ marĩa matagĩrĩire, tondũ watho nĩ ugĩte wega mũno constitution nĩ heanĩte mũtaratara ũrĩa governor agĩrĩirwo kũhagũrwo. Kĩndũ gĩtagwo gross misconduct, ekĩte maũndũ marĩa moru piũ, among them ĩkorwo maũndũ ma ungumania corruption, kana mũndũ akorwo nĩ aremetwo nĩ kũruta wĩra wa wabici, kana akorwo ndaronekana wa wabici for a long time. Kwoguo nĩ part ya wĩra wa county assembly. County assembly ĩngĩona atĩ governor ũcio ndaruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ ekĩte maũndũ marĩa mathiĩte against the constitution, no mamũhagũre. Na nĩwonete ta gũkũ Nairobi ndorire nĩ mahagũrire mũndũ wĩtagwo Sonko, Kiambu nĩ mahagũrire mũndũ wĩtagwo Waititu, na gũkũ Meru nĩ marahagũrire Kawĩra Mwangaza. Na maita maingĩ matwarwo Senate mathiĩ makahonera kidogo, no angĩcoka ningĩ agĩkũiguana na county assembly na mage kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, ũhoro ũcio nĩ ũkaga. No hena mwĩrori ũmwe hauga ningĩ angĩgathĩra mũno MCAs akorwo rĩu ũrĩa marenda ekĩtiguo areka, hena watho mahĩtũkĩtie, nĩ aregete kũhĩtũkia watho ũcio, tondũ no nginya governor ekĩre kĩrore watho. Ningĩ rĩu hau rĩu nĩ makũrehe friction na makambĩrĩria maũndũ ma impeachment process. Ta rĩu governor agĩkorwo arahũthĩra mbeca ũrĩa gũtagĩrĩire, agĩrĩirwo gũkorwo impeached. Ta kũrĩa gwitũ ndaigua hena governor ũhũthĩrĩte mirioni 540 thĩinĩ wa gũcera kuma gũkũ gũthiĩ America gũthiĩ kũ. County assembly ĩrĩa ĩtarĩ compromised yagĩrĩire kũmũ impeach kana kũmũ recall. Mena ũma wa ndeto ĩyo, tondũ ndĩronire senator wa gwitũ akiuga ũhoro ũcio. Koguo senator agĩkorwo akĩaria maũndũ atarorete, tondũ no nginya makorwo nginya me thĩinĩ wa report ya audit. Koguo no tondũ maita maingĩ makorwo magũrĩtwo MCAs kana magakorwo intimidated, ũkona nginya ũhoro ũcio nĩ gũkira ũguo, ndawa cikaga thibitarĩ, ũthiona na mbere ũkaga ũguo. Ndaigua gũkũ gũkĩaria ũhoro wa Murang'a na Kiambu maendeleo marĩa mathiĩte na mbere kũu, no gwitũ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ũkaigua nĩ gũkirĩte. Kwoguo nĩ right ya assembly yothe ĩngĩona atĩ ti atĩ nĩ bara, ĩngĩona hena ũndũ ũtathiĩte wega, no yambĩrĩrie impeachment process. Alright. Yes. Mheshimiwa Deputy Governor na njĩra nguhĩ, Deputy Governors makoretwo makĩorotwo mũno na makerĩkana hihi nĩo ona rĩngĩ marakĩrĩria ũhoro wa governors kweherio nĩguo rĩngĩ magĩikarĩre iturwa icio, nĩguo kũrathiĩ. Reke njuge ũhoro wĩgiĩ impeachment kana ũhoro wĩgiĩ kũhagũrwo kwa magavana na ona ma deputy governor nao nĩ ma-impeachagwo through the same process. Ũkoragwo a political process. O ta ũrĩa muonire Gachagua akĩhagũrwo, ndahagũrirwo nĩ tondũ wa maũndũ
maundu mangirwo nimo maya tondu kwahaguragwo it's a political process ati thiagwo through ni assemblies kana ni national assembly kihagura deputy president kana the president, the county assembly kihagura deputy governor kana governor, na iyo ni constitutional right tondu watho ni uheanite that opportunity ya gwika uguo. The challenge area ikoragwo riho from where I sit to kuhagura kwa governor kana kwa deputy governor. The challenge area ikoragwo iho ni kuhagura na hatari na gitumi kiiganu kana maundu maria magirwo ni guthio mediation kana maundu maria twitaga personalities ati no uhagure ti ati ni tondu ndirutite wira urenda kuhagura ni tondu ringi nie mwariria wakwa ndugukenagia kana ringi ndirenda gwika kuringana na uria we urenda na koguo ugakora kaingi na kaingi he magavana maigagirirwo macira ma impeachment ni tondu ringi governor ni anyitetie muthiori wa mbeca cia allowance kwi MCAs kana ringi ndareka kuringana na MCA haha no akwire some of those rango serious koragwo ciekuo tikuga that impeachment iria cikoretwo ciekuo citikoretwo cia maana tondu ni ci developete katiba gaito na watho wito wa bururi kuringana na haria ukoretwo githie kindu kiria ingihoya kana thinia wa atongoria aria athure ni kugia na opportunity ya kuhuthira watho ucio when absolutely needed hindi ria urabatarania muno ati gutwikite ati gutire na any other option ingigerwo na wakeri tutenderia watho ucio nigetha uhote naguo kuhutia ona recalling ya MP, recalling ya senator, recalling ya MCA nigetha within the same breath tondu haha maundu maya tukiariria impeachment turari horo wa accountability no checks and balances ni turaiganania atia kuringana na uruti wa wira wa mundu uyu tondu thiini wa watho uyu ni uronire ona signatures ya twarwo kuria kwa IBC iraugire ati gutire na watho wa kurikor MP kana kurikor MCA na koguo ni twagirwo ni kugia na that balance koguo ni kuringana haria ndi watho ucio wagirwo ni gukorwo ukihuthika hindi iria kwina dire need. Alright, thank you. Mheshimiwa Kinyanjui, nona ndumiriri igire cia iria twathoma haha cirauga ati MCAs neo mabati gukuithio murigo na mutharaba tondu neo ringi maragithagathagia governor niguo magikio kanyamu. Kejuga kurathi. Kejuga kia bundari kuo ni ithu twambikire history kuruta governor wa mbere na kumu impeach piu Waititu. Na ndakirumeire process yo ndari gatagati wa assembly ya impeach la Waititu. Na ndende yakirumeire impeachment ya Sonko na ya Wakawira Mwangaza. Ungirora kana itumire cia tumire marutu andu acio citirahundweta. Na ni njuma goti tondu macira mau mothe me magoti-ini no tukarigwo determination ya magoti. Tondu grocery misconduct ni undu munene no tari governor. Ndakitiwe weka procurement. He procurement officer. Hathiaga handu governor eka maundu mau mothe magimeragwo. Tau kindu kimu giatumire Kawira Mwangaza arutwo ati muthuri wake anga ni amaragiria uru kana ki ni onire governor ngi wa Isiolo haha kaundu gatho mubango-ini na matiguthie bunge so ni watho gagirwo gukorwo ho no ni twagirwo gukorwo na fair na justice to ni uru muno tondu ndonire impeachment ya Waititu yakirwo ni andu matakinyite tutiakinyite na ikaba kwaria ma kwagirwo gukorwo na andu 62 na kwa na andu 54 warora hari andu million andu 900 nio mathurite Waititu no andu 56 ni maiga ni mekumweheria against wendu wa andu ayo othe na ni ajikohe mahitie kite to mugomako me criminal kana ki ni tungionira ikinya criminal ithikuo na ki to he institution ingi tutana kinya impeachment tukori tuhuthirite institution icio twiria na ore mundu angioho no tukori icio njira tondu ni donde kwari na unfairness tari ithuĩ tutaugire mukono tutamuvutire kwaria mane twa ni good ada ni twetagirwo ukerwo ndone muoyaga riu ithuĩ twaregire ndũ tutiageheirwo tuonire cikirio tuonire cikirio handu ukerwo niguo wikire signature na mundu raerwo atiri ma nimo mahitia urerwo ukahana wikire signature ino niyo good ada uraheo so ni ciuthikaga uru in politicals cigakorwo tondu hindi ni kwa na success on politics na ni kwendaga andu mabangwo tondu kindu kimwe akwirwo no kone akite mahitia na ndiguka kumutera ndekite mahitia no njira process no nginya ni kurikana Justin Maraga ateanirie githurano kia Uhuru tondu process ndiari njega njugite ru process ya kumuruta ndiari njega alright oneno ya Isiolo ni ronire ni ateanirie tondu ndiari njega ndikituhuthire watho na njira iria yagiriire na ni uru mundu tariu
MP ne maki participate impeachment icio no ngimarora ona mena masira maigi gwakoragwo korwo no tu korwo watho tutirahuthira ni undu wa political na tuge watho ucio korwo ho ningi tutirakona gavana megukiria mbeca cia muingi heto bakorwo ne megwika ati no korwo ni twambite kuhuthira honge ingi okorwo ni mundu ugumanitie bia kwina honge cio twiria tutanakinya hau riu hau no hakorwo hega no ni tugwetera masira mau tondu uguo guthiete ndonire kawira ni acokire cira riko waititu wake no urathi na mbere wacunku niguo wanga ndahotie gucokia go file koguo yake ni ta close case no neno yake no tugwetera former deputy president ode atwari impeachment nayo eho na tukaigwa naguo igoti ure ka implement ka interpret that impeachment tutigakorwo twikire tondu riri tutingikona na mob psychology tuge atiriri ati andu akia makimumona oya imana maitia na andu akia makigigio the tondu munene wao ni ameri gutiuma na maitia batino na maitia so ona mundu ngi hezene torokira radi kwenda kuga ngai ni andi amenyine ikitwa ni ndirwa atiriri oko ndi guthi kuvutira gacagu ari na ni biacara cia kumenye kuria guhurira biacara na ni media ni araiga uguo so ni tuhuthire njira ria yagirire yes asante sana tutindikitwo ni mahinda gutindikwo na ndenda ndi muheo mundu ndagika imwe niguo tuthii uguo tugite uhoro mheshimiwa ukiuga uhoro na ndagika imwe ni ngwenda gwete kaundu kegemainie na uria tuonaga county taru Makueni ni kwirigita gutuika ati kugie na ituike dissolved kwena riandikithia taru ngwiciria county ni ya Kirisho Nairobi ni tuonete uria kwahanekire na NMS igiuka na ndagika imwe tu maundu ta maya riria marauga ati head devolution ukirikagia thank you gwiciria governor wa Makueni Kibutha Kibwana ni constitutional lawyer na ni professor magia na muno na assembly onire ni kaba tucoke kwi mwananchi tondu uria assembly irenda tiguo nake abangite kuruta wira akirisho no uguo tondu atwari to senate maita ta meri uguo nake kauga atiriri tugicoke ithuothe no uria wigua andu makiuga kana hena mkamsemo karare ho hiri ukaigwa bado makiuga kufa dereva kufa makanga koguo governor kauga atiriri aikonie ni nguthie ri anaimye muthie tucoke ki ballot-ini koguo ni hakinyaga handu ta hau no hena process idaya muno ya dissolve county the process idaya muno ya dissolve ta shokia ati andu othe macoke kiria macoke thiri wa githurano joke juge ni thengio muno ni kunjita na topic ino ni nene muno na maundu ma county ni maritura ni maigi na ngwihoka mwiroreri witu uria guturoraga umuthi hena kaundu agithoma hena ugi agia naguo wa uria county ciagire cirute wira na ni wajita rigi no agagiuka asante sana mweke ucio ni tugwetha tondu ni ma uhoro uyu ni mwarie deputy governor ukirikagia na ndagika imwe tu ni ngwenda comment uhoro wigie senate ni koretwo ikiruta wira wayo na njira iria yagirire ndagika imwe tu thengio muno senate ni ri wira wayo na wira wayo umwe ukoragwo ari oversight wakere wira ucio ukoragwo ari gutigirira ati ni makinyia mateta ma county kwi national government no tugakora ati some of the senators aria tukoragwo nao handu ha gutetera counties matwikire nio macirithagia magavana thiini wa senate handu ha marute wira wa gutetera thirikari ya county nigetha mongererwo resources no iyo topic yo nayo ngwiciria nayo no ndaihu na no tukinye no tukimiarie muno ngirikireria nyende kugweta bururi witu ni ukinyite on a crossroad ya kugeria kumenya future itu iri ikaraga atia na future itu ni kuga no turathura ni kiarugamirire na turorekete ku twita bururi na nikio rona anake aitu na airetu aitu makiumira bara magitetera ihoto ciao matirasitetera ni tondu ati ringi mundu ni kwenda marasitetera ni tondu ni marana ni mahinyiririo na matirahinyiririo ni kindu kingi marahinyiririo ni tondu policy iria ciekuo thiini wa thirikari nene stiratwarana nao na mihuko yao ngamera hindi iria gukwanirwo uhoro wigie kuoya kura mundu ni ethe gibande giake anake aitu na airetu aitu nigetha kwiginya 2027 katiba ni gwitikiritie guthie ballot-ini nigetha ucenjie utongoria wa bururi uyu tondu okorwo tutikwenda gucina bururi witu okorwo tutikwenda kwananga bururi witu na bara njira iria tungihuthira ni katiba eno na katiba eno ni heanite mundu wothe guthie thiini wa ballot
athure thirikari iria kwenda. Asante sana. Nĩ ngatho mũno mheshimiwa wa Kenya njui kuma kũrĩa Nyathũna tũkĩrĩkĩrĩria no kiuga ciugo ciaku cia mũico nĩ twagweta ũhoro wĩgiĩ bunge ya county, twagweta ũhoro wĩgiĩ senate, twagweta ũhoro wĩgiĩ wabici ici ingĩ ciothe mũingĩ naguo rĩ nĩ ũrakuruhanio harĩ maũndũ maya mothe ma gũtwarithia devolution na mbere ũkĩrĩkĩrĩria na ndagĩka ĩmwe. Omenye katiba kĩrĩa first chapter nĩ yugĩte maũndũ mothe marekwo kana nĩ county government kana nĩ national government no nginya mũkainvolve mweka kĩndũ gĩtagwo public participation. Although yo nayo nĩ topic ĩngĩ tũrĩũka kũmĩarĩrĩria tondũ gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkuga nĩ kũgĩa mũradi haha atambĩte kũria raia, na nĩkĩo ũrona bũrũri ũyũ wĩna thĩna tondũ he project ciroka na rĩngĩ raia ndĩkũragio. Tarĩu no tuge project ta rĩu tuge affordable housing hii no ĩkorwo njega Nairobi no ngũmĩtwara kũrĩa Nyandarũa nĩ rathiĩ gwĩka atĩ na hau Senate nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho ũmũthĩ nĩ ndona nĩ mahĩtũkia Finance Act ĩrĩa raiga tũrahegwo 385 rĩu tũrĩhagwo 415 billion. Koguo nĩ nyamũ njega na tũcokerie Senator wa Murang'a ũrĩa tikoragwo wĩtwa champion yo Senator Njũtũ na nĩ wega nĩ naguo. Koguo mũingĩ witũ rĩ nĩ ũndũ wa kũmĩta public participation tugakorwo maũndũ marĩa maigire tũtineka rĩ na tũtinacoka kũmera nĩkĩ tũtaneka rĩ na katiba ĩno nĩ yamenyetio rĩrĩa igĩte hinya wĩna andũ na nĩkĩo ũrona rĩu thĩna ũrĩa wĩkuo both county na national government. Thirikari mũndũ ndarerwo nĩ ũgũthiĩ nĩkĩ tondũ nĩ mamwe atĩrĩrĩ twĩna hinya. Ũmenye mũndũ mũingĩ akoragwo ahetwo hinya either direct nĩ hĩndĩ ĩraikia kura, direct nĩ rĩathi public participation na indirect nĩ rĩa thura. Tarĩu ya gũthiĩ kũrĩa thiaga donate-irwo hinya ũcio nĩ andũ a Nyathũna na ikĩo kũhe mũradi ndĩrenda gwĩka kũrĩa Nyathũna no nginya ningĩ njoke kũrĩo na nĩkĩo mũingĩ no nginya tũrehe on board na katiba nĩ mehete chance yao wega na nĩkĩo na rĩrĩa tũraruta magavana kana tweka impeachment no nginya tutanakinya uga impeachment tukorwo nĩ twathiũrũrũka kũrĩ andũ tuigue woni wao na tukorwo twĩkĩte atĩ. Koguo nĩ kĩrĩa ingiuga rĩ tondũ wanjũria kĩũria kĩu kĩa mũingĩ rĩ nĩ twĩkĩre public participation naguo mũingĩ waigua he ũndũ ũrekwo either wa budget kana nĩ maimĩre tondũ he ũndũ tarĩu no ngoe for example ĩmwe tu Kiambu ĩgĩrĩkagia finance bill ya 2022-2023 nĩ mokire makiuga atĩrĩ ithuĩ wa meremavu rĩ assessment fee ĩno mũtũrĩhagia kũrĩa ya 1,000 rĩ nĩ tũhatagĩrĩria nĩ kĩeherio. Korwo mũingĩ ndũnoka public participation ĩyo rĩ no magĩrĩhagio nakĩ kinya ũmũthĩ. Koguo reke andũ aitũ mamenye public participation makaimĩra. Ndĩgĩcokie ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka Kĩmani witũ wa Ngũnjiri nĩ njũĩ nĩ twakeria mahĩti ithuĩ kwagĩrĩire no nĩ gĩtĩo kĩnene ũguo tũhete tũke twarĩrie a Kenya na Kenya arĩa tũrarĩria nĩ andũ athomu ona hihi mena gĩthomo kĩnene na andũ maramenya ũrĩa kũhana. Ndĩgĩcokie ngatho na nĩ wageithio nĩ gavana witũ mũno nĩ aranjĩra nĩ atwĩrorera na maũndũ mau ndakiuga nĩ akĩona nĩguo tũgĩkĩte. Gavana etagwo Kĩmani na niĩ njĩtagwo Kĩmani. Yes. Mũgĩ ndakĩrĩ mĩhere githĩ ndaratwĩrorera mũgeithie mũno. Gavana na MCA nĩ ahutangia tũmaũndũ gũkũ koguo tũngĩtũma mbirwo hatirĩ na thĩna. Nĩ ngatho mũno reke ndĩmũcokerie ngatho mũtongoria MCA mheshimiwa kuma kũrĩa Nyathũna Eddie Kinyanjui deputy governor kuma kũrĩa county ya Murang'a. Asante sana na mheshimiwa speaker wa tene kuma kũrĩa county ya Naikuru Joel Kairo nĩ ngatho mũno. Naikuru nĩ kuo gwitũ koguo wagikinya kuo ũkĩgeithanie kũrĩa Subukia rĩu wakĩrĩ speaker wakwa at some point. Nĩ ngatho mũno nĩ twakena na nĩ njũĩ mwĩroreri nĩ agunĩka na kaũndũ kana kangĩ. Maũndũ macio mauga atĩ nĩ maraihu nĩ marie ndũĩ thikũ tũraria ũhoro wa maũndũ maraihu na marie rĩu nĩ ngũmwĩta rĩngĩ nĩguo tũkote kwarĩria maũndũ macio. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũikarania hamwe na ithuĩ na watũma ndũmĩrĩri nĩ twaciamũkĩra iria twahota gũthoma nĩ twacithoma na iria tũtanahota gũthoma no nĩ twagĩciamũkĩra ona nĩ tũkũneana imwe kũrĩ atongoria aya nĩguo ona makĩruta wĩra magagĩciroraga makamenyaga ũrĩa maũndũ marecirio nĩ mũingĩ na nĩ twakiuga nĩ ngatho ona handũ-inĩ harĩa othe manyitĩrĩra tabarĩra ĩno nĩguo ĩgũkinyĩre na njĩra ĩgwete. Ũgĩe na ũtukũ mwega. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Urimi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti ni check, kobokobo ni check. Hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke wũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa, hihinya *811 *487# wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation.